Yes, welcome to the Royal Films. Yes, so today I'm having our guest here for conversations regarding in regards to depression and how you can deal with depression as a man. So, with no much ado, kindly take your time to subscribe to our channel. Kindly share with your friends, share with your family, and also turn on the notification bell so that when you are on YouTube, it can always recommend to you. So, I'm your host DJ Muyale. Once more, welcome to Adderall TV. So I'll let my guest introduce himself. Yo, it's a boy, Cloud Brian Otieno, but the only gospel rapper, bana, Siaya, man, check. Yeah. Yeah, so we are streaming live from Sierra County. And yesterday on our last session, we are having a discussion on how a man can open up, how a man can talk his anger out, how a man can deal with stress instead of killing yourself, instead of hurting your loved one, instead of, doing all those sorts of things. Today, I'm having Claude Brand, who's going to tell us his story, how things have been on him, how life has taken turns on him, and how he managed to walk out through that stress and everything. So I'll not be doing much of the talk today. I want to give Claude Bryan the opportunity to talk to us about his life from where he started up to the point he is right now. Yeah, he had talked to me about his story, and I want you guys to listen to the story. I hope it encourages someone. I hope it saves a life, because you don't want to lose your friends. You don't want to lose a hardworking citizen. Without much ado, Brian, the stage is yours. Okay, okay, Nagijanima guys. So I'll just balance sharing English, It's okay. Yeah. Okay, so when you DJ Muyale wa show, it's been quite a journey for me. Yeah, yet I'm still young, but it's been quite a journey. Okay, umejua like kwa wenye nimwambiaga story yangu wanasemaga bana story yake inakakaa ya msemo ya 40 years bana cheki bana. Ni hivyo tu mazee. Okay, so hivi ndio ilikuwa unacheki. So first of all, nimekuwa trouble child. I've been a trouble child. Like nimekuwa that kind of kid mwenye alikuwa defiant always. Like nilikuwa deviant tu kila saa mazee unacheki. So and you know what happens to kids when wasikiza wazazi, right? So primary ilienda tu poa. So high school ndo vitu zikaanza kutake turn mazee unacheki. Yeah, so nililink up. Okay, well in high school actually nilisoma Busia County, Western. So we used to go to concerts. We used to sneak to concerts, za mziki and everything. So even though nili get into contact with some individuals wenye hawakuwa actively in school. Actually niseme walikuwa tu wasi wenye they're not in school at all. So what happened ni they introduced me to this studio ilikuwa ni Busia. Actually it was a home studio unacheki. So somehow walini convince that ningefanya music yangu through them and nikuwe like nasikika while still in school. Hiyo time nilikuwa nakuwa inspired by this young kid. By then bado alikuwa mdogo Aslay. So mjua nilikuwa naona Dogo Aslay ni myang ametoa ngoma and maybe nilikuwa pale na talent nataka nikuweka yeye unacheki. Yeah, so by then nilikuwa nafanya kapuka ngoma zenye kina Kendreza wanadu. I used to do kapuka by then. Yeah, so we used to go to the studio. Actually, okay, we used to sneak by the way. We used to sneak. Mimi na beshte wangu fulani. We used to sneak. Tunaenda kwa studio unacheki. I mean, chuo yetu na place studio ilikuwa ni place ya 150 shillings. So it was quite a distance. So we used to save money. Friday ikifika sisi tuna sneak. Yeah, we used to have phones pia at school. So sisi tunachapianaga tu na maproducer tio bana Friday tutafika hapo hivyo. So each and every Friday we used to sneak. But jioni saa 9 saa games time.
And nakumbuka hizo time bado hakukuwa na YouTube sana, tulikuwa tuna record ngoma na zinabaniwa kwa CD. So we used to come back at school na the DVDs sasa, like hizo CD sa entertainment tunachezesha nini, wanasikia. So wenye tunajua drill, hao watu walikuwa kubwa, sisi tulikuwa young. So tukienda pale, we used to do drugs and everything. So that's how I got introduced to drugs kwanza. Form 3 nikaendelea bado with the same trend, though bado luckily siko napatikana. Nilikuwa student leader, actually I was the entertainment prefect from form 2 hadi form 4. Funny. So sikuwa so much in the spotlight because hakuna mse ange suspect that a student leader anaweza sneak shule regularly. So form 3 pia trend ilikuwa ni the same, though there's a time where I got caught na watchman, ikabidi ni bribe uchi. Yeah, nilipia uchi a packet of cigarettes. Nakumbuka ilikuwa ni Sportman. Sijui nilikuwa nafanya nini na packet ya sigara, but nilipia tu packet ya sigara, akasema so next time usijaribu. So even though nika create friendship na huu uchi, so nikitaka kutoka sikuwa na sneak, nilikuwa tu nampea zake na mimi natakuwa tu kwa gate vizuri, nikirudi tena naingia tu vizuri. So it was much easier. Form 4 things took turn. Form 4 term 2 nilikuwa admitted, si normal hospital, rehab. So nilikuwa na issues na madress sasa. I was first admitted kwa rehab nikiwa form 4, form 2. Yeah, that was my first time being admitted. Hiyo time nilikuwa na issue na nilikuwa nakula bangi sana na cheki. The boy alikuwa nakula bangi sana, so bangi zilikuwa zimenilipukia wazee wa cheki. Nilikuwa na cheesy, like literally nilikuwa na cheesy. So term 2 ndo nikakuwa admitted rehab. It was 2 months nikatoka. Okay, by then music yangu ilikuwa imestand na cheki. Jesa sikuwa na get access to the outside world, nilikuwa confined place. So nilikuwa rehab like 2 months. By the time najua watu wamefunga shule, third term naambiwa narudi shule. Na mmoja third term ilikuwa ni wiki ya KCSE sasa, like ilikuwa ni term ya exam. So third term kurudi shule, I was a good boy, but still somehow nilikuwa na manage. Okay, I had contacts, walikuwa wananiletea staff, nakula nini wacheki. Yeah, so nakumbuka third term, 1 week to exam pia zilinilipukia, but again, so hiyo time yenye ilikuwa ni 1 week to exam haikuwa tu bangi pekee, nilikuwa dina sniff. Kulikuwa na kitu kingine tulikuwa tunaweka hivi kwa mdomo, wataalamu wanaita ndovu, unacheki. So I used to do bang and ndovu, then pia kuna ingine hapo hivyo, to tablets, sikuwa nazijua, but dile mwenye alikuwa anauza alikuwa anasema these are good stuff, and okay, by then they were good stuff. Yeah, so things got worse. For the second time again nikakuwa admitted 1 week to KCSE. So you know what that means. So I did my KCSE kwa rehab. No. Practicals pekee ndo nilikuwa natolewa huko nikipelekwa shule, but most of my papers nilifanya kwa rehab. Yeah. So after kutoka shule, after kumaliza, I went home. Hiyo time nilipata kaba tuko Kisumu. Nilichukua tu like kutoka kwenda kuhustle cheki na kaparo. So place hustle ilinipeleka, mimi nilienda kwa matatu mazee wa cheki. Kwanza nilianza na kubeba mizigo, like kwa sababu nimetoka safari na wachukulia mizigo zao na wabebea na wapeleka kwa nduthi nini. Nikaanza kukuwa conductor. So I started from being a number sasa. Route T, that route, yeah. So nilikuwa number for quite some time. So I joined their circle, but I was the youngest in the circle. Like I was
the young, unapata wenye walikuwa pale, nasema mwenye alikuwa almost my age mate alikuwa 27 years. Mwenye alikuwa almost my age mate alikuwa 27 years, and your time hata I was nothing near to 23 years old bado. So mimi nilipiga manamba hapa pale, tukisukuma time. So hapo ndo sana nilipata na the real deal sasa. So somehow kwa hii sako kulikuwa na dealer pia. So hiyo time hata mimi sikuwa tamso pombe by the way. Okay, pombe nilikuwa nakunywa but ilikuwa tu ile tu like was working to kuchibamba and everything, but ilikuwa ni unga bana. I used to snort cocaine cat shit, unacheki. So after like 2 months ya kukoma namba, nilijifunza ku drive pia off road, unacheki. Tukipeleka gari kwa yard, nikipeleka gari kwa car wash, mimi nilikuwa napatiwa Nissan nipeleke kwa nini hiyo nganya, nipeleke kwa car wash and everything. So hiyo nilikuwa DT yangu. Ati yeo time imefika, peleka gari kwa garage lale, mimi ndo napeleka. Ni asubuhi, ende chukue gari ulete kwa stage, mimi naendea, ende peleka gari kwa car wash. So that's how even so yeah, hiyo day nilienda kwangu. Actually nilipata kaa bado niko na kadem, but she rest in peace. Yeah. So nilienda kwangu, akaniambia yeo bana, kuna form nyingine hapa hivi sitokee. Hiyo ilikuwa ni saa 4, tulikuwa tunafunga job by saa 3. So mimi nimeenda mtaa kukula nini, napigwa simu bana, kuna ka form. So mimi nimetokea hivi, kumbe wenye tu vitu zilikuanga mazee, unacheki. Akroba nyingine kafupi, wakaniambia bana, saa hii ndo yako. Mtu mwenye atapita hapo hivi asipite, piga magoti sana. And I was like, wow, in intense, unacheki. Na mmoja nikifikiria kama yenyewe nataka kufanyia kitu, the dude akanipea unga ba, akanipea Drake kwa mkono, sema wewe jipi na hii. Sikufikiria mimi nikachukua Drake yangu nikasiti kwa mfuko, nikakuwa chonjo. Actually that was my first crime ever. Nakumbuka hiyo day ilikuwa ni concert, I think ilikuwa nimekuja Kisumu or what. Yeah, it was a gospel concert or something. So when watu walikuwa wanatoka event, mostly madem ndio walikuwa victims mostly, unacheki. So ilikuwa ni kupiga mavibare nini, kuchukua masimu, mado and everything. Yeah, so that was my first crime. And hiyo day nilienda home na 7,000 yangu tu, nimepewa 1 2 3 4 5 6 7. So nilienda home na 7,000 hiyo day. Yeah, check. Nikaona si mbaya. Plus pia kuna mtu mwenye aliumia, ilikuwa tu ni kutishia tu wase and washtua na doze na come through. After that, after like almost half a year, I got admitted again kwa rehab. Nililemewa, kuna time nyingine nililemewa nikapelekwa kwa rehab. Yeah, hiyo time nilika rehab 3 months. So kupelekwa rehab 3 months kutoka, so brongo mkubwa anaitwa Kevin Savia Omondi. So brongo mkubwa alikuwa na stay Kisumu. Okay, so wote tuna stay Kisumu but not in the same place. Unajua juu sitaki family any place near me. Like nataka tu nikuwe independent. So photo agency, alikuwa ni photographer mkubwa Kisumu. So akaniambia bana, kuja preview. Mimi ndo huyo, nikarudi to my old self. Ya photography iko ni fiti but ilikuwa boring by then. Mimi nilikuwa nataka kitu erotic, kitu extreme kaanza, and you know the drill. So by the time nilikuwa narudi out sasa hapo wanafanya tu robbery. I realized that I say they had weapons, walikuwa na guns pia, unacheki. So finally mimi nilikuwa gun handler, like after everything mimi nilikuwa nachukua guns na hizo tools kwa duffel bag, nikaenda mtaa nazipeleka na ikapasili. Hiyo time silipata
Udem nilikuwa naye alikuwa na ball sasa. Yote alikuwa pregnant. So mimi niko narudi mtaa bana. Okay, tunafunga kazi ya matatu saa 3, nakula saa 5 mimi nishatoka nachukua bag. So ube mama wangu, she was never keen with what I was doing. Like okay, highway ya Kakamega to Kisumu. Kakamega Kisumu highway. Yeah, na getaway driver. So mimi kwa gari nikapeleka gari wapi? Ahero. So kupeleka gari ya Ahero kuna mse wa pickup mwenye alikuwa anachukua hiyo gari. So like 20Gs, 20k Evo 2 plane. Nikasema wow, in the life. So we used to do that more often. Like mchana ni bees, usiku we are gangsters. So my first time actually kushika bunduki hadi kufa, mimi nimekaa nje like 2 minutes hivi, nasikia gunshots ndani ya flat, ba ba ba, and I'm like what's not happening? Kuja nje, jamaa wetu fulani anakuja nje ananiuliza kwani nani amefire gun? That was not part of the deal. Ndio anasema ati hakuna mtu mwenye amefire gun, ni ma plain clothes police. Sasa mbio, actually watu wali manage kutoka kwa flat, tukaanza kukimbia literally on foot hiyo njia ya kwenda Kakamega. So unajua hiyo ndio ilikuwa my first ever kukua kwa a gunshot scenario ya majambazi na mapolisi. I didn't know what to do, nili panic. Okay, we all panicked, but okay, for them it was not their first rodeo. Well, somehow used to it, but for me it was my first ever kukua mapolisi wanafire at us. So tulikuwa tunakimbia highway ya kwenda Kakamega, and